Hello everyone. So today we are going to discuss about clotting of blood. It's an important topic for every paramedical students, even for DOT and DMLT students. So startingly we are going to discuss what is the clotting of blood. Clotting of blood is a defense mechanism of the body. Under clotting of blood, one type of defense mechanism, ನಮ್ಮ body, okay? It prevents loss of blood from the site of injury. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. If a leak develops in the body blood vessels, a clot is formed and it plugs the leak. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಲೀಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇನಾಗ್ತದೆ ಬ್ಲಡ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್. So this is the mechanism of clotting, means tissues and platelets from their thromboblastin, calcium ions, and prothrombin. From thrombin goes to fibrinogen, fibrinogen is to fibrin plus blood cells. So here clotting occurs. This is the simple mechanism. So you have to explain this in steps. If you read this diagram, you won't get marks. So you have to explain step by steps. So let's study the steps. So now let's see the steps of mechanism of clotting of blood. So thromboplastin is liberated from the disintegrated tissue and damaged platelets. ಅಂದರೆ ಥ್ರೋಂಬೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ್ ರಿಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೋಂಬೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸಿಂದ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಥ್ರೋಂಬೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ್. ಥ್ರೋಂಬೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಥ್ರೋಂಬ್ರಿನ್ ಇಂಟು ಥ್ರೋಂಬ್ರಿನ್. ದಿಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್. ಇದು ಥ್ರೋಂಬೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಥ್ರೋಂಬ್ರಿನ್ ಇಂಟು ಥ್ರೋಂಬ್ರಿನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್. ಯಾವ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್. ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ ಟು ಫಿಬ್ರಿನ್. ಈ ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ನ ಫಿಬ್ರಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫಿಬ್ರಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ದ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾವೆ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಟ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. And these steps are compulsory. You have to write and you have to explain the previous diagram, okay? So you may get full marks. So now let's see the factors of clotting of blood. Factor 1 is fibrinogen, factor 2 prothrombin, factor 3 thromboplastin, factor 4 calcium, factor 5 quick slavial factor, and factor 6 is not accepted, existence is not accepted, okay? And factor 7 quick stable factor, and factor 8 anti hemophilic factor, and factor 9 is Christmas factor. These are easy steps to remember, and these 9 factors you have to mention in your examination paper. After explaining the steps, you have to write these 7 factors, okay? So this topic is completed, and subscribe my channel for next new videos, so you may get notifications first. And after completing these chapters, we are going to cover all possible questions which may come in paramedical examination, and I guaranteed you that which questions I am gonna give you 100% will appear in examinations, because most important questions I am going to give after completing this chapter, okay? Thank you.